Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biobotany living world 3 domains. What is mean by 3 domains? Okay. First of all, the coral force and co-workers in the year in 1990 introduced the 3 domains of life. 3 domains already it study about the biogeology. Yes, okay, the same only the 3 domains bacteria, archaea and eukarya. The based on the difference of in rRNA nucleotide. rRNA means, yeah, correct, it is the recombinant RNA nucleotide sequence lipid structure of the cell membrane. They received the six kingdom classification for living world was proposed the Thomas Villier Smith in 1998. Already it is a three system classification. What is why the six system classification? The Monera is the divided into two, Archaebacteria and Eubacteria. So Archaebacteria, Eubacteria proceeds the fungi, plantae and animalia. This one only it is a six kingdom classification. The proposed by the Thomas Villier Smith in year 1998. The kingdom of the Monera. The Monera it is divided into Archaebacteria and Eubacteria. The recently it is here in et al. It is 2015 published the 5 kingdom, the 7 kingdom classification. Already it is a 7 kingdom classification, which is the practical extension of the Thomas Villier 6 kingdom classification is the same. According to the classification, there are the 2 super kingdom. What is mean by kingdom? Yeah, correct. Kingdom mean it is a largest group of organism. Okay. So the 2 super kingdom, prokaryotic and the eukaryotic. Prokaryotes. What is mean by prokaryotes? Yeah, correct. The prokaryotics mean it is a not well developed nucleus or before nucleus organism. Yeah, correct only. Then what is mean by eukaryotics? Eukaryotics means well developed nucleus. So it is after the nucleus development organism. This is the prokaryotics and eukaryotics, the 2 super kingdom. The prokaryotics include the 2 kingdom, namely Archaebacteria and Eubacteria. So prokaryotics number 2 are divide பண்றோம் 2 kingdom, Archaebacteria and Eubacteria. The Eubacteria include the protozoa, chromasta, fungi, plantae and animalia. So Eubacteria you divide into the 5 kingdoms. What is that? Protozoa, chromasta, fungi, plantae and animalia. So prokaryotics number 2 are divide பண்றோம் Archaebacteria and Eubacteria. And eukaryotics 5 are divide பண்றோம் protozoa, chromasta, fungi, plantae and animalia. So total எவ்வளோ ஆச்சு? It is a total, it is a 7 kingdom. Yes, okay. The next one, the new kingdom, the chromasta. இதில் எது புதுசாக இருக்குது அப்படின்னா it is a kingdom chromasta. நம்ம நேமே வந்துட்டு இப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம். The kingdom chromasta was thought at and include the all algae, those chloroplasts contain the chlorophyll and chlorophyll A and chlorophyll C, will various colorless form that are closely related to them. What is that? This one only it is a chromasta. All algae ஓடது chloroplast contain the chlorophyll. குளோரோபிளாஸ்டில் என்ன இருக்குன்னா குளோரோஃபில் இருக்குது, குளோரோஃபில் ஏ அண்ட் குளோரோஃபில் சி. ஆல்ரெடி குளோரோஃபில், வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த குளோரோஃபில்? Chlorophyll is the green pigment. It presence of it helping to the
சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ். எஸ், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு குளோரோஃபில் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. அந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா? ஓகே. The diatoms, it is a brown algae, cryptomodals and the oomycetes were placed under this kingdom. ஸோ இந்த கிங்டமில் அனதர் ப்ராசஸும் இருக்குது. ப்ரௌன் ஆல்கே இருக்குது, கிரிப்டோமோடல்ஸ் இருக்குது, ஓமைசிட்ஸ் இருக்குது ஃபார் திஸ் இந்த கிங்டமில். ஓகே, we will see next one. Next one is the bacteria. Bacteria already you know. Yes, bacteria it is a friend of food. Bacteriaவை நம்மளுக்கு முதலே தெரியும். It is a second largest microorganism. Microorganism many is present in the world. What are the major microorganism? Yeah, correct. It is a only 5 is the major microorganism. Virus, bacteria, fungi, algae and protozoa. So virus, if already finished. The second one is the bacteria. Bacteria already you know it is a day-to-day life. It is a bacteria. It is a using them. Yes. So first you see the. Have you noticed the preparation of curd in the home? The little drop of the curd turn into milk into the curd after the some time. What is the responsible for this changes? நம்ம வீட்டில் நம்ம கேர்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து உரை தயிர் அப்படி அந்த கேர்டை வந்துட்டு நம்ம மில்கில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மில்க் வந்து கேர்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன்? திஸ் ரீசன் இஸ் த லாக்டோபேசில்லை லாக்டேஸ். எஸ், என்ன ரீசன்? அந்த பாக்டீரியா தயிர் அந்த கேர்டில் இருக்கிற லாக்டோபேசில்லை லாக்டேஸ். த பாக்டீரியம் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த கேர்ட். அந்த பாக்டீரியம் வந்து எதில் இருக்குது? கேர்டில் இருக்குது. இதோட ஆசிட் இட் இஸ் த டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் த ஆசிட்? இட் இஸ் த லாக்டிக் ஆசிட். ஸோ த லாக்டிக் ஆசிட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ். அந்த நம்மளுக்கு அதோட டேஸ்ட்டு ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டு கிடைக்கிறதுக்கே மெயின் ரீசன் என்னென்னா இட் இஸ் அ லாக்டிக் ஆசிட். த விக்டிம் ஆஃப் த டைஃபாய்டு. இது வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ கேர்டு பார்த்தது வந்து இட் இஸ் அ ஹார்ம்லெஸ் பாக்டீரியா. நம்மளுக்கு வந்து மில்கை வந்துட்டு கேர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறனால இட் இஸ் அ ஹெல்ப்ஃபுல் பாக்டீரியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் யூ சி. இட் இஸ் அ டைஃபாய்டு ஃபீவர். Typhoid already you know. It is a what is the bacteria? It is a Salmonella typhi bacteria. Salmonella typhi bacteria தான் நம்மளுக்கு வந்து டைஃபாய்ட் ஃபீவரை வந்து காஸ் பண்ணுது. எஸ், ஸோ we can consider the prokaryotic organism friend or foes in the beneficial and the harmful activities. ஸோ இந்த பாக்டீரியா நம்மளுக்கு வந்து டிசீஸை காஸ் பண்ணுது. ஸோ கேர்டில் இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இட் இஸ் அ பெனிஃபிஷியல். இந்த டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா இட் இஸ் த ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ திஸ் ஒன் ஒன்லி இட் இஸ் அ பாக்டீரியா. ஸோ போத் சைட் ஆல்சோ இஸ் அ ப்ரெசன்ட். இட் இஸ் அ பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் அண்ட் harmful bacteria also it's present. Okay, we will see some of the milestone in bacteria. We will see the next topic, the sum of the milestone of the bacteria. In 1829, the C.G. Hertenberg, the 1829, the C.G. Hertenberg, it is coiled the term bacteria. இவர் தான் ஃபஸ்ட் அந்த பாக்டீரியம் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டவே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. Then second person, it is a 1884 Christian Graham introduced the Graham staining method. So Christian Graham scientist, it is a first introduced the Graham staining method. Then 1923, it is a David H. Bergy. So this person only, it is a first to find out the first edition of it is a Bergy manual. Then 1928, it is a next person. It is a Bretchy Griffith.
they discover the bacterial transformation. இவர் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு bacterial transformation. Then 1952, the name of the scientist Joshua Lederpark. Joshua Lederpark discovered the plasmid. So இந்த scientist தான் the plasmid it is a method find out பண்ணியிருக்காரு. Okay, we will see next one. The bacteria or the prokaryotic. Bacteria is the prokaryotic. What is mean by prokaryotic? Prokaryotic mean it is a before nucleus. Yeah, correct. Not well developed nucleus organism, unicellular, ubiquitous and microscopic organism. The study of bacteria is called the bacteriology. Yeah, correct. What is mean by study of bacteria? The study of bacteria called the bacteriology. Bacteria was first discovered by, already you know, it is that scientist, it is a Anton von Leeuwenhoek in 1676, and where it is called the animal holes. Anton von Leeuwenhoek அப்படிங்கிற அந்த சயின்டிஸ்டா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாக்டீரியாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு இன் 1676. அப்போ அவர் என்ன அந்த பாக்டீரியாவோட பேர் வச்சுருக்காருன்னா இட் இஸ் அ அனிமல் ஹோல்ஸ். வாட் இஸ் தட்? Animal holes. Okay, we will see next one. It is a general characteristic features of the bacteria. What are the general characteristic features of the bacteria? First one, they were the prokaryotic organism, not well developed nucleus organism, and lack of the nuclear membrane and membrane bound organelles. The genetic material is called the nucleotide genopore incipient nucleus. Genetic மெட்டீரியலோட பேர் வந்து நியூக்ளியோடைட் ஆர் ஜீனோபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா இன்ஸ்பியன்ட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The cell wall is made up of the polysaccharide and proteins. அதோட செல் வால் அவுட்டர் லேயர் எப்படி இருக்குன்னா பாலிசாக்ரைட்டால் ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்குது. The most of them it is a lack chlorophyll and they were the heterotrophic. Most of them chlorophyll வந்து absent-ஆக இருக்கும். The lack the chlorophyll and they were the heterotrophic organism. Hetero means it depend to others. ஸோ இது வந்துட்டு இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, இட் இஸ் அ விப்ரியோ காலரே. But some are the autotrophic and possess the bacteriochlorophyll. மற்றது எல்லாமே autotrophic. Some of them it is autotrophic. எல்லாமே heterotrophic. கொஞ்சம் மட்டும் it is autotrophic சொல்லியிருக்காங்க. Autotrophic means it is a self and it is a bacteriochlorophyll. Example is the chromatidium. Okay. The reproduce vegetatively by the binary fission, endosperm formation. ரீப்ரொடியூஸ் இதோட ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து 2 டைப்ஸ்லேயும் இருக்கும். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயும் இருக்குது, அன்செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயும் இருக்குது. ஸோ வெஜிடேட்டிவ்லி பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ பைனரி ஃபிஷன். பை மீன்ஸ் 2. ஸோ பைனரி ஃபிஷன் அண்ட் எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது. த எக்ஸிபிட் தான் வேரியேஷன் which are due to the genetic recombination and achieved through the conjugation, transformation and transduction. They exhibit variation which are due to the genetic recombination method and is achieved through the conjugation, transformation and transduction. Okay, we will see next one is the shape and flagellation of the bacteria. The variation is given in the figure 1.8. இந்த இது வந்துட்டு இந்த பாக்டீரியா என்னென்ன ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் தான் காக்கஸ் டிப். காக்கஸ்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இட் இஸ் த சர்க்குலர் இன் ஷேப். இட் இஸ் த சிங்கிள். ஸோ திஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த காக்கஸ் பாக்டீரியா and second one is the diplococcus. Diplo means 2.
ஸோ 2 காக்கஸ் இருக்கிறனால தான் இதுக்கு வந்து டிப்ளோகாக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் ஸ்டெஃப்லைகாக்கஸ். ஸ்டெஃப்லைகாக்கஸ் வந்துட்டு ஒரு பால்ஸ் மாதிரி, அது வந்து குரூப் ஆஃப் த காக்கஸ், ஃபுல்லாகவே அந்த குரூப் ஆஃப் த காக்கஸ் அப்படியே ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிறது தான் ஸ்டெஃப்லைகாக்கஸ். தென் டெட்ராகாக்கஸ். Tetracoccus tetra means what is? Yeah, correct. Tetra means 4. ஸோ இதில் என்ன ஆகுனா it is a 4 coccus நம்மளுக்கு இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் it is a tetracoccus. The next one is the Sarcinococcus. Sarcinococcus is the 8. நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்தோம்னாலே தெரியும், இதில் வந்து 8 காக்கஸ் இருக்குது. ஃப்ரண்டில் 4 இருக்குது அண்ட் பேக் சைடில் 4 காக்கஸ் இருக்குது. ஸோ சார்சினோ இட் இஸ் அ 8 காக்கஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் ஸ்டெரிப்டோகாக்கஸ். ஸ்டெரிப்டோகாக்கஸ் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி அப்படியே லைனாக அந்த காக்கஸ் வந்து ஒரு செயின் ஷேப்பில் வந்துட்டு அப்படியே கண்டினியூஸ் ஆகுது, அதனால இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டெரிப்டோகாக்கஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் பேசில்லஸ். பேசில்லஸ் நம்மளுக்கு வந்து பாக்டீரியாவோட நார்மல் ஷேப் தான் இந்த பேசில்லஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் டிப்ளோபேசில்லஸ். டிப்ளோபேசில்லஸ், டிப்ளோ மீன்ஸ் 2. ஸோ இந்த பேசில்லஸோட 2ஆக இருக்கிறது தான் இட் இஸ் தான் டிப்ளோபேசில்லஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் ஸ்பைரிலம். ஸ்பைரிலம் நம்மளுக்கு தெரியும், இந்த ஸ்பைரலோட ஷேப்பில் இருக்கிறதா இட் இஸ் தான் ஸ்பைரிலம் பாக்டீரியா. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் விப்ரோ. விப்ரோ இஸ் தான் காமன்லி இட் இஸ் தான் கமா ஷேப் பாக்டீரியா. இது வந்துட்டு நம்ம திரும்பி பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னா கமா ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து விப்ரியோ பாக்டீரியா. திஸ் ஒன் ஒன்லி இட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் த பாக்டீரியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம வந்துட்டு இட் இஸ் அ ஃப்ரெஜர்லா பாக்டீரியா. அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஜர்லா பாக்டீரியா பார்க்கலாம். Flagella means, what is mean by flagella? Flagella means it is a movement of bacteria. பாக்டீரியா மூவ் ஆகணும் இல்லையா, அது எது மூலிமா மூவ் ஆகும்? அந்த ஃப்ரெஜர்லா வச்சு தான் அது வந்து மூவ் ஆகும். இட் இஸ் அ மோட்டிலிட்டி, மூமெண்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு அது போகணுன்னா அந்த ஃப்ரெஜர்லம் வச்சு தான் மூவ் ஆகும். ஸோ அந்த ஃப்ரெஜர்லச்சை வச்சுட்டு அதை வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் த மோனோட்ரைக்கஸ். மோனோ மீன் சிங்கிள். ஸோ பாக்டீரியாவோட ஷேப்பில் ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் அந்த ஃப்ரெஜர்லம் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்துட்டு மோனோட்ரைக்கஸ் பாக்டீரியா. தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் த லோஃபோட்ரைக்கஸ். Lophotrichus means the group of the flagellum in this one side. அந்த ஃப்ரெஜர்லம்தோட ஷேப்பில் குரூப் ஆஃப் த ஃப்ரெஜர்லம், அந்த ஃப்ரெஜர்லம் வந்துட்டு ஒரே சைடு இருக்கிறது தான் லோஃபோட்ரைக்கஸ். தென் ஆம்பிட்ரைக்கஸ். ஆம்பிட்ரைக்கஸ் மீன்ஸ் the group of the flagellum is present for the both side. Group of the flagellum is present for the both side. So இது பார்த்தாலே தெரியும், the group of the flagellum is present for the both side. It is a ampitrichus. Then peritrichus. Peritrichus mean flagellum all around. அந்த ஃப்ரெஜர்லம் வந்துட்டு அந்த பேசில்லஸ் அந்த பாக்டீரியாவை ஃபுல்லாக சுற்றியும் இருக்கிறது தான் peritrichus. Flagellum all around. The next one is the atrichus. Atrichus means it is the absence of flagellum. ஃப்ரெஜர்லமே அதில் இருக்காது, இதுக்கு பேர் atrichus. So what are the flagellum arrangement of the bacteria? Yeah, correct. Monotrichus, Lophotrichus, Ampitrichus, Peritrichus and Atrichus. This is the arrangement of the flagella. Okay, we will see next one. Ultra structure of bacterial cell. Bacterial cellோட ultra structure நம்ம பார்க்கலாம். The bacterial cell reveals 3 layers.
இதில் வந்து 3 layers, important layers. First one is the capsule or the glycocalyx and cell wall and cytoplasm. Capsule or the glycocalyx, cell wall and the cytoplasm. நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்த்துடலாம். இதுதான் வந்துட்டு இட் இஸ் அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பாக்டீரியல் செல். நம்ம பாக்டீரியல் செல்லோட பேசிலஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பாக்டீரியா. The bacterial cell, what is the outer layer? It is a capsule is present. The first one is the, it is the capsule is present. And second one is the cell wall. Cell wall is the outer layer. Then inner layer also is present. It is the plasma membrane. The next one is the mesosonar is present. The next one is the cytoplasm. And next one, the inner side is the DNA is present. What is the DNA? It is a nucleotide DNA, deoxyribonucleic acid. Then flagellum also is present. Flagellum is the movement of the bacteria. Then plasmid is present and inclusion is present. Then polyribosome. Polyribosome is present. Poly means many. Then villus also is present. This one only, it is a ultra structure of the bacterial cell. Okay, first we will see the capsule. It is a glycocalyx. Some bacteria are surrounded by a genius. It is a gelatinous substance which is composed of the polysaccharide or the polypeptide or both. இந்த பாக்டீரியா வந்து polysaccharides. Poly means many. Polysaccharide அப்படி இல்லைன்னா polypeptide இந்த போத்னாலையும் கம்போஸ்ட் ஆகிருக்கும். The thick layer of the glycocalyx bound tightly to the cell wall called the capsule. இந்த thick layer வந்துட்டு cell walls, it is a capsule. Cell wall is surrounded by the capsule. எதுக்காக சரௌண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா the protect the bacteria வந்து protect பண்ணுறக்கு. It protect all the cells from the radiation and antibiotics. The sticky nature help them to the attach to the substrate. Like the plant, it is a root surfaces, human teeth and tissue. They help to retain the nutrients in the bacterial cell. Okay, we will see next one is the cell wall. Cell wall is present for this only in the plant. Is the animal cell is present for the plasma membrane. So plant cell is present for the cell wall and plasma membrane also. Animal cell only is present for the membrane only. So first we will see the cell wall. Cell wall is the first layer. It is a protect the organism. The bacteria cell wall is granular and rigid. They provide the protection and give shape to the cells. இது வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது, அதுக்கு ஷேப்பையும் கொடுக்குது. The chemical composition of the cell wall rather the complex and made up of the peptoglycan and mucopeptide. In the mucopeptide is a N-acetyl glucosamine or the N-acetyl muracemic acid and peptide chain of the 4 to 5 amino acid is present for this cell wall. One of the most abundant polypeptide called the borin present and help in the diffusion of the solute. Okay, one of the most abundant polypeptides இருக்கு, அதோட பேர் தான் it is a borin. It is a present and help in the diffusion of the solute. Okay, we will see next one is the plasma membrane. Okay, plasma membrane already you know it is a cell wall outer layer. Cell wall next layer is a plasma membrane.
செல் வால் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லேயர் அண்ட் செகண்ட் லேயர் இஸ் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் மேட் அப் ஆஃப் த லிப்போப்ரோட்டீன். பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எப்படி இருக்கும், இது வந்துட்டு லிப்போப்ரோட்டீனால் ஆயிருக்கு. த கண்ட்ரோல் த என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ஆஃப் த ஸ்மால் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் த அயான்ஸ். பிளாஸ்மா மெம்பரின் தான் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட்டை வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு செக் பண்ணுது. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம், என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் யார் செக் பண்ணுவா? செக்யூரிட்டி. யா கரெக்ட். அந்த செக்யூரிட்டியோட டியூட்டி தான் யார் இப்போ பண்ணுறான்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன். த கண்ட்ரோல் த என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ஆஃப் த ஸ்மால் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் அயான்ஸ். The enzyme involve the oxidation of the metabolics and respiratory chain. That is, the enzyme involve the oxidation of the metabolites and the respiratory chain, as well as the photosystem used in the photosynthesis and present in the plasma membrane, as well as the photosystem. Photo means light, used in the photosynthesis process. இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஓகே, we will see next one is the cytoplasm. Okay, cytoplasm already you know it is a thick and semi-transparent of the cytoplasm. cytoplasm எப்படி இருக்குன்னா திக்காக இருக்கும் and semi-transparent. It contain the ribosomes and other cell inclusions. Cytoplasmic inclusion like the glycogen, polybeta hydroxybutyrate granules, sulfur granules and the gas vehicles are present. இந்த சைட்டோபிளாசத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னா கிளைக்கோஜன் இருக்குது, பாலிபீட்டா ஹைட்ராக்சிபியூட்டரேட் கிரானியூல்ஸ் இருக்குது, சல்ஃபர் கிரானியூல்ஸ் இருக்குது அண்ட் கேஸ் வெஹிக்கல்ஸ் ஆர் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, next one, it is the bacterial chromosome. The bacterial chromosome is the single circular DNA molecules. இது எப்படி இருக்குன்னா சிங்கிளாக இருக்குது பட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸாக இருக்குது. tightly coiled and is not enclosed in the membrane as in the eukaryotics. The genetic material is called the nucleotide or the genophore. இதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலோட பேர் நியூக்ளியோடைட், அப்படி இல்லைன்னா ஜீனோஃபோர். The amazing to note that the DNA of the E. coli, which measure about the 1 mm in the long. One mm in the long, then uncoiled, contain all genetic information of the organism. The DNA is the not bound to the histone protein. இதில் வந்து இந்த டிஎன்ஏல not bound to the histone protein. The single chromosome or the DNA molecules is circular and one point is attached to the plasma membrane, and the attachment may be help in the separation of the two chromosome after the replication. ஸோ இது அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கிறது எதுக்குன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் த டூ குரோமோசோமை செப்பரேட் பண்ணுது எப்போன்னா ஆஃப்டர் த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ. ஓகே, we will see next one is the plasmid. Plasmid or the extra chromosomal double standard circular self replication autonomous elements. Plasmid என்னன்னா extra chromosomal double standard circular self replication autonomous elements. The size of the plasmid vary from the 1 to 500 kp. Usually the plasmid it is a 0.5 to 5% of the total DNA of the bacteria. Okay, the contain gene for the fertility, antibiotics resistance and heavy metals. இதோட கண்டெய்ன்ஸ் ஜீன் என்னென்னா ஃபர்டிலிட்டி, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஹெவி மெட்டல்ஸ். It help in production of the bacteria since and the toxic which is not found in the bacterial chromosome.
இதோட ரோலே என்னன்னா பாக்டீரியாவை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அண்ட் பாக்டீரியோசின்ஸ் அண்ட் டாக்ஸின் விச் நாட் ஃபவுண்ட் இன் த பாக்டீரியல் குரோமோசோம். The number of the plasmid per cell varies. Plasmid are classified into two types. First one is the in the base on the function. இந்த பிளாஸ்மீடை நம்ம டூவாக பிரிக்கலாம் அதோட ஃபங்க்ஷனோட பேஸஸை வச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் எஃப் ஃபர்டிலிட்டி ஃபேக்டர் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிளாஸ்மீட். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தான் fertility factor or resistance plasmid and colchicine plasmid, root inducing plasmid and TI tumor inducing plasmid. So first one it is a mesosome. Okay, next one is a mesosome. Mesosome they were localized infolding of the plasma membrane produce into the cells in the form of the vesicles, the tubulate and the lamella. The tubercles and the lamina, they were the climbed and folded together to maximum the surface area, help in the respiration and binary fission. ஸோ இதோட ரோல் என்னென்னா ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கும் பைனரி ப்ராசஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, we will see next one. Polysomes or the polyribosomes. Poly means many. Okay, many ribosomes பற்றி பார்க்கலாம். The ribosome or the site of the production of the synthesis. The number of the ribosomes per cell vary from the 10,000 to the 15,000. எவ்வளோ இருக்குது? 10,000லேருந்து 15,000 வரைக்கும் இருக்குது. And the 70s type of contains the 2 subunit. நம்மளுக்கு தெரியும் ரைபோசோமில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் த ரைபோசோம்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன ரைபோசோம்? 70s ரைபோசோம் அண்ட் 80s ரைபோசோம். ஸோ 70s ரைபோசோமை நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணுவோன்னா 50s ரைபோசோம் அண்ட் த 30s ரைபோசோமா இல்லையா? ஸோ அதே தான் த ரைபோசோம் ஆர் த 70s டைப் ஆஃப் கண்டைன்ஸ் 2 சப்யூனிட். 2 சப்யூனிட் இருக்குது 70s ரைபோசோம். One is the 50s ribosome and 30s ribosome. The ribosome are held together by the mRNA. It is a messenger RNA and form the polysome, polyribosome and the polysomes. Okay. The next one is the flagella. Okay. Flagella பற்றி பார்க்கலாம். The flagella contain certain motile bacteria have the numerous thin hair-like projection of the variable length emerge from the cell wall called the flagella. What is the flagella? Motile bacteria. Flagellana நம்ம முதலையே பார்த்துட்டோம். பாக்டீரியா மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த பார்ட்டு தான் it is the flagella. So motile bacteria have numerous thin hair-like projection of variable length emerge from the cell wall is called the flagella. It is the 20 to 30 μm in diameter and 50 μm in length. The flagellum of the eukaryotic cell contain the 9 plus 2 microtubules. How many? 9 plus 2 microtubules. But each flagellum bacteria is made up of the single fibril. Flagella are used for the locomotion. Flagella வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா லோக்கமோஷனுக்கு மூமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். The based on the number of the position of flagella there are the different type of the bacteria. நம்ம flagellum வந்துட்டு இப்போ 5 types பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் Fimbriae or pilli. The pilli or the Fimbriae are hair-like appendages found on surface of the cell wall of the gram-negative bacteria. இதுவும் வந்துட்டு ஃப்ரெஜர்லா மாதிரியே தான் இருக்கும். ஆனால் சின்ன டைப்பான ஃப்ரெஜர்லா மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த பில்லி. எக்ஸாம்பிள் Enterobacterium. The pilli are the 0.2 to 20 μm long with a diameter of about 0.025 μm. In addition to the normal pilli, there are the special type of the pilli which help in conjugation called the sex pilli.
ஆல்சோ ஃபவுண்ட். காஞ்சுகேஷன் ப்ராசஸில் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இதோட பேர் வந்து செக்ஸ் பில்லி. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.